This is KNR Radio according to you. We're doing radio according to you. Waphula ishishizi ayinamida iqhawqhaw ke Keith ngesi radio igama lami Lhoza WamaMfene ndiyamndedwa ke kwesisigaba ndihamba naye umfundisi uKhaya Maphinda pha wase God is able engekabulisi engekathini uyamenywa mphulaphuli kulo ndawo ukuyo nje uyamenywa usukela pha nge-25th kaJune 2023 usukela insimbi yesibini yojonga insimbi yesihlanu uyabizwa singles seminar, shocking discovery during engagement. Shocking, come hey, can't you lose someone on a banne? Can't I part? Yes. Can't I part? Can't you banne? You. And those some get jealous, so no one so telile. Kuzauktini, Mvagoko is a big pa East London, God is able auditorium, Ilabe Brailin industrial area, number going conductor 0836989319, Okanye 082-337-4802. Ifree betunan, yaunikela ke kaufuna panga pakati, so and funu tuzauti I and him nangoba and dinamali, umama no. Mfundisi uMaphinda bayakubiza baphaya ke phansi kwe-umbrella kaFerry bayakubizela ke kule seminar single seminar khaniye manthiza wami ikanti ke nawe i-dialogue 24th of June yeah I don't know ke ndinikwe different posters but ke akhonto ilandi one yes I think enye is a PE on the 24th which is Saturday. Okay. Sure. And then 25th. Enye 25th. Emonti. Yes. So sizobe by on the 24th. The 24th on Saturday at 2. Okay. And then a Sunday at 2. Okay. Sibe lapha eMonti. So abantu abaphaya eGqeberha nakwesiphalo ke sokufutshane nansi eyabo inge 24th. Then abalapho ke eBuffalo City ke kuGompo eyabo ke inge 25 ngecawa okay when I'm ke useGqeberha eyakho izabe ipha eCornerstone Family Church. That's correct. Yes Cornerstone Family Church izabe yona ipha eGqeberha iCornerstone ke abantu baseGqeberha bayayazi Edward and Campbell Street corner Edward and Campbell Street edolophini iGqeberha nayo ke bethu nani will offering uyakwenza njalo shocking discoveries during engagement. Uye uthini ke ngoxa uminqongo waxa umuntu sela besithi ke masisuse sisibeke ecaleni ezo zawona nikhumbuze xa sesigqibelisa ishow kodwa ke ngoku ufuna ke umfundisi abulise abaphulaphuli nababukele ekhaya baphulaphuli nababukeli beKeith ngesi radio good morning. Yes, good morning. Good morning. We just hope ukuthi you the whole week was doing you good. And then that now you are ready to enjoy the weekend. Yes. Of course, it's not hard talk on Friday. It's just soft talk. Yes. Though sometimes you must know, Inyani was a soft talk. The ends are even at the hard talk. And ayo hard talk. Inyani so God was a soft talk. So we have been dealing with this subject. Emotional disconnect. Where you are physically available, but your physical presence, I find the impact, the emotional connection. Sure. So you are like people who are sharing, who are in close proximity. But I will call evidence in terms of feelings. Unaye kodwa awunaye. Ilankwanza mfundisi ne? Ilankwanza ukoma. It's just like mhlawumbe ufumashwa athi umuntu ndikhulelwe. But I don't get a sign of life from the baby I am carrying. I don't get a sign of life. I'm carrying a baby that's undeniable. But this baby seems not to be moving. And any woman would be concerned. Sure. In Obangaba, why
does it seem that what I am carrying has no life? I don't sense the pulse, the movement of the baby. And fanele ke ngoku ube nexhala. Yes. Xa umntana engashukumi. That's correct. Ithethe ukuthi ukhona undonakele. Yes. So funeka ke ngoku aye kugqirha. Kuchekishwe intoba and phaya akuzuchekishwa i-pregnancy. Kuzochekishwa the life. Yeah. Yomntana okhulelweyo. Because ukhulelwe, that is obvious. Correct, that is obvious. So ke ngoku abantu ke banabantu. So that is obvious. So ke isingathi bakhulelwe. Yes. But ke ngoku umuntu akukho pulse, akukho nto itshoyo. Uyabona, so that's the subject we have been dealing with. Now sazibeka ke izinto ezidla ngokulidishela kwi-emotional disconnect. Umzekelo umuntu ufumanisa intoba stressed up, emotional distress. Yeah. Sathetha ngoba mhlambe umuntu is involved in other extramarital affairs. Okanye you are living with unresolved issues. Yeah. Okanye there is a mental health condition. Eko affectayo. Yabona, ezo zinto zibane negalelo. Kanti again, even on top of that, sometimes the issues the insecurity. Yes. We are going to ufumanisa intoba it is not necessarily emotional disconnect, but it's a question of you being unsecured. Yeah. Yeah, you want more than you are getting. What you are getting is sufficient, but ufana nalantetho ethi yathi xa iphakelwa imfama or ithai yathi inoba so you don't trust inoba xa esenza olu hlobo inoba abanye unjani. Uyaqonda, so nguwe une challenge ye-insecurity. You know, and insecurity ayiveli kuba abantu are not staying together. Okay. In fact, iba worse when people are staying together. Ufumanisa uba umuntu uba nale nto uba uthetha nabani, uyawutshekisha ifowuni, uyawuthini, ehleli nje akakho stable. Uyaqonda, is not enjoying the bond nomlingane wakhe, but is more crippled by the worries about what if. In other words, emotional disconnect yenziwa ngu what if. Now, what if simply means ukuba kunokuthi ikhona into engaphaya, and as a result ufumanisa uba lo muntu noba you are bonded. Yeah. But uba nalento intoba uyithathe ufundiswe ngubani. Nkosi yam, what if yes, xa uza nento entsha so ingathi kukhapha uyifundiswe khona. That's correct. So insecurities zenze into yoba ke ngoku kubekho this disconnect we are talking about. That's because kukho lo soloko enesikrokrro, kukho lo ufuna ukukrohle nje ukroba ngapha kwekhabhathi. Yes. So iyayibangela loo nto. Kanti omnye ufumanisa into yoba this emotional disconnect it's a false one, it's a pseudo one. In the sense that yenziwa ibekho noxa ingekho. Mandenze umzekelo, ufumanisa into yoba lo mntu une-challenge yoba i-control freak. Now, i-control freak ke ngumuntu ofuna ukukuva. Now ube wena uqonda uba olu hlobo afuna ukukuva ngalo does not define you. Okay. Now yena akhalaze ngelithi andikuva udistance kum. Kutheni? Kanti wonqena ukuthi you are refusing to be under my control. Mfundisi, ndifuna
uyiqale le nto ithethayo. Because once kushiyeke mna ndiye ndingabikho sure uba abaphulaphuli babambile bona. So different ndiqiniseke. You are saying, Mfundisi, uyabona umuntu athi ndivinkwanca ndikuva. Yes. The point when I say Lhoza indoba umuntu oyi-control freak noba obu-control freak bakhe benziwa i-personality disorder. Okay. But the person has a challenge of being a controller in this relationship. Sure. Now, when wena une elements of refusing to be controlled. Okay. Because it does not make sense. Okay. Now, even ngoku, you are disconnected. Okay. Uyabaleka. Oh. Ezengelithi andikuva mani kuske wa cold. Noba nihamba emall. La mntu uza kukubamba ngesandla. And then njengoba kubambe ngesandla ukubhekelisa kwabanye abantu uzawubona xa nidibene nomuntu omaziyo wena. Okay. Hi. Uzawuvapha esandleni uba uthanda usiqinisa. Andithi wena uyamisa because unalo muntu ombonayo. Ndimbulisile. Yena ngapha niyaxoxa ngezandla uyakutsala. Ba masidlule. Okay. Wena uyamtsala uthi mandime. Yes, kwakukho lo mntu. Now xa ekutsala ukhethe ukurhoxa isandla, urhoxisa isandla. Ngamanye amazwi anyway besisiya kwa-Shoprite. Yes. Silapha emall siya kwa-Shoprite. Ngamanye amazwi ndiyakukhulula uba sawubonana nokhakhabuhamba. Yes. Na ufike ke ngoku lo mntu ufanele uba uyonyela ke ngoku intoba usiyekile isandla sam. Ingaba uxabise abanye abantu ngaphandle kwam, uxabise abanye abantu, utheni mna sithi mandiqhubeleke ngexesha emini. Kanti lo mntu wenza into edecent ethi anyway you do not know this person. Sure. And I cannot behave like a stranger to this person. So bendikumisa so that ube part yale ncoko ndikwazi noku-introduce. But I could feel you are pulling me whilst I am pulling you. Sure. So we can't be in a tug of war. So therefore mandikuyeke ube usiya kwa-Shoprite. Yes. Umve omnye xa ekubona athi ake ngunkosikazi wam lo, ake ngumyeni wam, ungabuhamba myeni wam. So ndizawubona kwa-Shoprite. Because uyayiqonda nje. Yes, uyayiqonda loo nto. Now ke ngoku uzawufika umntu esithi hayi awundithandi, jonga sasikwa-Shoprite. Uthi kwakho laa mntu wayekubulisa wena wathi. Udibane nomntu wakhetha ukuthi mandibe ndidlula mna and so forth, awundithandi, ikhona into erongo, awufuni ndibonwe ngabantu and all of that. So now uyafumanisa uba ngoku lo mntu nguye unobangela. But emotional disconnect. Uyosulela apha because wena uhamba ngokwe-reality. Yes. I-reality ithi I can't pretend as if abantu andibaboni and ndiyaziwa esithi hayi beningakwazi ubuhleka kangaka kwabanye abantu efowunini. Now ibe indim lo okwaziyo because itshomi yam. Ewe. And sasihleka kunye esikolweni mhlawumbi. Ubani as a matter of fact nguye ohlekisayo. Okay. Mna ndiyaresponda ekuhlekiseni kwakhe. Wena apha usisithule awuhlekisi. Mna ndingumntu okwaziyo ukuhleka xa ndihlekiswa. Nkosi yam. But nditshate nomntu ongakwaziyo ukundenza ndihleka intsini. Awukwazi andikwazi kuhlekisa kodwa ndiyakwazi ukuhlekiswa.
Now ngoku xa bendihlekisa abakwaziyo ibe ngathi ngoku bangcono kunawe kanti wena usoloko usesisiqumba isithile uhleli nje uqumbile awukwazi wena ukuhlekisa endaweni yoba ufunde ukuhlekisa man thiza wam ngokuyenza because aba bantu they don't struggle to get the best out of me. Yes. But when you expect the best without providing the best, and the best you expect must be inspired by you. Yes. We are tanda insini yam ihleka kamnandi but awukwazi ukuyizisa. Uyaqonda? So na kunabantu abakwaziyo ukuyizisa insini le yam ndihleke ndilile inyembezi ndihleke ndithi abantu uzawundibulala ndizawukhula ndiqaba nakuphefumla uyandihlekisa amathumbu uyaqonda ndithi you have made my day. Yes. Uyaqonda because azange ndakhe ndahleka the honest ndagqibela kudala ukuhleka olu hlobo. Now uzawuthenga wena you awuyayihleka into uyayihlekiswa ngubani xa ungahlekiswa ndim kodwa akakwazi ukwenza uba mawuhleka. That's correct. So that's why ndisike nguwe lo cha i-problem okanye i-shortcoming yakho uyenza ibe yi-shortcoming yam. So lo mcimbi we-emotions in a relationship delicate ngoba sidlala ngemizwa. You are in control in your space. I am in control in my space. Sure. So I can hide how I feel. I can express into a contrary to the way I feel. We are dealing with the invisible, but this invisible shows itself through feelings. Yeah. So it's a very complex and complicated thing, but which is very critical in a relationship because it tests your character. Yeah. It tests your level of maturity. Sure. Now, always it tests your level of development. Okay. Ngoba again, andizukonwaba xa undonwabisa ngendlela wena owonwaba ngayo because indlela wena oye uve kamnandi ngayo may not necessarily be the same way nam endiva kamnandi ngayo. So it becomes very important therefore intoba ngaba sikwazi ukuqiniseka intoba asingobantu bafanayo. Yes. But elinye into kukhona abantu sesiloza of masintoba aba bantu ayingomntu okuphiweyo ukufokasa kwizinto ezininzi ngexesha elinye. Alright. Ungumntu oba xa eswitche on kwinto ethile uswitcha off kwezinye. Okay. So that angabhudi angaphazamiseki. Okay. Now that's when you are in a relationship kufuneka uyi-assess i-emotional capacity yalo mlingane wakho. Uyi-assess i-mental capacity. Okay. Assess lo mntu again i-character yakhe. Sure. Uyabona? Sure. So that is important. Now the emotional capacity, the mental capacity, the level of the character development. Yes. Assess ezi zinto so that uzawubona intoba this person is at his or her best. Sure. Noba ngaba engafikeleli kule level ye expectation yam. Okay. Ngamanye amazwi noba ngaba bendifuna i-50 rand lo mntu imali anayo yi-20
Okay. So le 20 rand andinika yona is the best. Yes. But ayifiki ku 50 rand. But undinika into anayo. Yeah. Now, so that ukwazi ukuthi the best of my spouse is not necessarily the best I expected. Sure. But it does not mean it is not the best. Yes. Now that is quite critical. Is recognizing that is an act of maturity. Yeah. So that when my best does not match up with the standard of your best, it does not mean it ceases to be the best. Yes. It is still the best. But comparatively speaking, it falls short of your expectation. Because your expectation does not necessarily mean it is the best. Kungenzeka indoba your expectations are unreasonable. Sure. Now they are unreasonable. They are unrealistic. Yeah. So now, but my best is reasonable. My best is realistic. My best is 100%. We are what? So now, Freiburg working with though I wanted. That's why I must take them again. Okay. Of Masba from 90%. Where's the institution from 75? We are going to 100%. Good way distinction. But also 75. There's still 25%. Yes. Yeah, but yes. So Gamaya was good to anything from 75. Yeah. To 100. Yet distinction. Yes. But since I was sugar and level. And about Omiango 98. Yes. Omiango 80%. But all of them good to Ababand, they have done their best. So now your best, when I'm saying equal 100%, but my best equal 75. So, but it's still the distinction. It's still the distinction. That's the point. It is still that is it is still the best. Sure. Even though it is not 100%. You know, there is nothing beyond a distinction. So it still falls under that category. Distinction. So now, London is an act of maturity. Okay. Leyoba umlingane wakho best wakhe I tend to put it, there is no room for improvement. Because if ungu 75, tomorrow ungu 8. Yes. That day ungu 85. So in other words, the best must not be equated with perfection. Sure. Now, when you are perfect, it means there is no more room for improvement. In life, that does not happen. We are taught. So that's why then it becomes important in Obagaba. 100% is your desired goal. But it does not mean that yes. the person is not at his or her best. So you have got to have that mindset out delishana ne issues, their relationship. Because also lendo emotions. Inako your attention seeking behavior. Inako ukutef. Okay. Now, ngelishwa the DNA of the emotions of a male and that of a female as fun. Now, what excites a female may not necessarily bring the same kind of excitement. Sure. But even amongst the females, they differ. Ukhona umntu onwaba ngaphakathi. Of masba, the person is happy, but you cannot read it
from the outside. Yes, akazuxhuma phezukweni. But bakhona umuntu where you can read sadness, you can read happiness. Yonke into yakhe iye ibhalwe ngaphandle. Kanti abanye into yakhe ingaphakathi. Yes. So we are not wired in the same way. So that's why, therefore, it is important indoba nikwazi ukubonisana. Sure. Indoba ngaba, what is it that excites you? Okay. What is it that keeps you in good mood? What is it that makes you to be at your best in your inside? Because that's the emotional connection. Sithatha nge-best on your inside. Yes. Ube mnandi ngaphakathi. I always say then, here is a challenge. In relationship, before or outside marriage, it best inside. It iyathanda usponsorishwa best outside. Now, it best outside is based on materialistic things. Okay. Sitya out, one nigga flower, one nigga a birthday gift, one tumelela WhatsApp, a text message. You're okay. It externally driven. Sure. Now that is the strength say relationship outside marriage. Okay. But that strength of the relationship outside marriage is not outside or before marriage is not a true reflection of the state of affairs on the inside of your person. So that is why ubanale leather jacket nike out kanti lo mntu unabanye abatyisa out. Supposes Unabanye abathengele leather jacket. Wothuke ufe wena because uye wacinga into this best is genuine. This best is a true reflection of the best on the inside. Uthatha i-dress code uyifanisa ne-character, uyifanisa nesimo senhliziyo. Uyaqonda? Remember, ungamhle ngaphandle but kanti ngaphakathi akukuhlanga. Itoti never have an expiry date, but what is contained inside has an expiry date. So abantu bahamba netoti yefish, uyaqonda yona yabona ayina expiry. Lento ebhalwe kwitoti yefish ayo expiry date yetoti yento engaphakathi yefish etoti. Mfundisi. So abantu sis Lhoza siyagula ngengqondo kodwa sinemo yokuphila. And that's why singazukwazi ukuncedakala because asingobantu abafikelele kuzazi into ba asiphilanga. Uyaqonda? So that's the so that's why ekwazi umuntu athi engatshatanga abe hooked up with relationship nomuntu etshatileyo emazi but abe nengqondo ethi undithanda ukodlula umlingane wakhe ade azazise kulaa mlingane walaa mntu oba yaqonda wenza i-show off. But i-question ne-common sense ithi uba ngaba ubekuthanda ukogqitha laa mntu kutheni engakutshatanga wena, kutheni engathethi ngamtshato ethetha ngokukhupha, athethe nge-airtime, athethe ngokuba mhle. And again i-common sense yakho kutheni ingakukhumbuzi into yoba lo mntu lona xa esithi umhle uyaqonda abe engakutshatanga, abe etshate lowa surely nalo amtshatileyo wathi mhle. So
sisincomi esi yi-expect yokuhamba esithi umhle but wena ibe ngathi eyakho wedwa. No, noba ndime ndodwa kula ATM yotsala imali yami ye-social grant sucinga intoba uyi-recipient ye-grant wedwa. I-ATMs bonke bafolile. Ya bonke bazakhupha imali ye-ATM iyi-1. Yaqonda. So abantu bathanda no sucinga intoba wamkele wedwa i-grant kuba uphele inyanga nomnye pha kweyakhe Vincent nomnye pha uyakhupha neqondo ingenile i-grant uthi sonke ude ube ne-sorry uyaqonda ucinga uba wedwa siyifumene sonke inature le intoba yi-grant. Yaqonda and sine-qualification criteria yayo. Yaqonda hence ifumana olu hlobo but xa ifike kwi-account yakho yaqonda iba ngathi nguwe wedwa kanti yeyakho wedwa le ingene kuyakho ayinguwe wedwa le yeyakho wedwa. Andiyazi uba sisilozo uhamba nam sisi uyazi uba esi sincomo ayinguwe wedwa but esi siza kuwe ngalo mzuzu ba awumhle MaMfene ngalo mzuzu 350 yakho but ayithethi ukuthi akafumananga abanye i-350 zakho. So don't shut off ekuthini abanye abantu bazifumene i-350 zabo but le yeyakho. Uyabona, so that is important. That's why abantu abaninzi i-relationship ke ngoku ke yasemtshatweni iyabona once where izitandard zayo uzifanise neza ngaphandle kwasemtshatweni awuzukulenza ixesha. Uyaqonda awuzukulenza ixesha. So because ngaphandle kwasemtshatweni we capitalize ngezinto ezimaterialistic. Sure. And as a result kulula intoba abantu iphele i-relationship kuba esithi ndimbonile uba akandi afford ngoba kuyacaca ngaphandle ine-price tag akandi afford abe ubani uyandi afforda. So uzawuncuchalaza ngoba ujonge but the question is what other people are affording you. When will you afford yourself? Uzawulenza na ixesha xa wena because xa uaffordwa ngabantu sisiloza ithetha ukuthi ucheap uyafikeleleka somandla uyabona uyafikeleleka ucheap xa ufikeleleka andithethi uba accessible ewe andithethi uba approachable ayikho kufikeleleka in the form uya-affordeka ucheap you are on a discount uyi-discounted commodity somandla but wena ucinga uba uspecial kanti uyi-discounted commodity. Uyaqonda uyakwazi umuntu akutyise nge-credit card aqomanda uphinde ndiyibonelele ibhenki ucinga into yoba wena lo unemali kanti imali yemboleko ityala uhleka udiyolala ukhutshwa ngemali yemboleko. Uyaqonda awuboni uba lo mntu lona unesimo soku-afforda ngoba ukustadishile uba umuntu othanda izinto naseprotecta nje isidima sakhe uba kuyaba uthina abantu xa ndinga-affodi ne-discounted commodity. You have not raised up your price tag. Lento ethi look, I am not on sale. I can afford myself. I am priceless. I don't need assistance. Life is not life because of your presence in me. Life is life without you.
You don't define my life. I define my life. You cannot afford my standard. It's me alone who can afford my standards. I'm not affordable to other people. Ngoba I don't owe abanye abantu my life. Yes. I am in full control of my life. Whether uchilo wathi ndimhle noba uthe ndimbi, there's nothing from you that describes who I am. Sure. Because I have already found a proper description of who I am. And the proper description of who I am is not in the public domain. Sure. It is in the on the tablet of my heart. Amen. I know from my heart, and my proper description is recorded in my mind. We are gone. I know, and therefore I feel good according to how I have described myself. So that's why any imposed description does not change me, because ifika sekukhona a proper description. Yes. We are yeah. So now, so that's why I'm saying le emotional disconnect wethu yenziwa ukuba singena emitshatweni si emotionally ruined. Yeah. Si emotionally unstable. Si mentally unstable. Now singena ke ngoku ke singabo bantu aba-wounded ke esifuna ngexesha, because when you are wounded, sometimes ufuna ipanado, sometimes you need a strong painkiller, sometimes you need a massage, sometimes the electric blanket. Now kule electric blanket ufuna one, sometimes ufuna three, sometimes ufuna two, sometimes wenza umzimba uhawuzele. Uyabona, senso nje you are in a mess. Yes. But you don't want to acknowledge the mess, the kind of a mess that you are in, and begin to address it. We are gone. So a challenge is that izinto ezifunisa thina siye sizibelekise abanye abantu. Yes. Angakwazi umuntu intoba abeleke wena enemigodlo yakhe naye efunisa yena. Angakwazi. Thatha ingxaki zam lizenze ingxaki yomnye umuntu. That's correct. Ezixake mna azathi xa ngakwazi ukuzi meet ezingxaki zam ibe qhwinkilihle. That's point. So that's the challenge that we always have. So i-relationship okay, iyafuna umuntu who is emotionally stable. Yeah. So now that is why kuthi noba kukumphanga kuthiwe lila kodwa funeka uthule ngoba funeka singcwabile. Ewe asali lila. Funeka sokwenza i-death certificate. Funeka apha sibe ne-date. Ngamanye amazwi kuthiwa yes, emotionally you have been moved. Yes. Yeah, but in terms of the reality, we must bury our loved one. So we need that kind of a balance. Sure. So but elam ke kuba phulaphula nababukeli. Let's simplify this subject. Ngoba sihlale phansi. Okay. Zawuthini sibekelane izifuba etafileni. Yes. Malunga nale emotive aspect. Sure. Yobomi bethu. Sure. Uyabona? Because abanye abantu xa excited uyathula. Okay. Kanti omnye xa excited uyavakala. Yeah. Omnye i-excitement yakhe is short and sweet. Thank you. Yay. Kanti komnye la
thank you ingathi uyabanda. Uyabanda. Yes. So funeka sikwazi ukuhlala phansi ndoba what type of emotional entities are we? How do we make sure that emotionally we are at our best, even if our best is not defined in the same way? Yeah. Even if our best is not defined, elandithi umzekelo othi qatha ngokulanda ufuna siba I-love language yam iza kohluka kule yakho kodwa mna funeka ndikuthande ngale yakho kwenza uba ndizokwazi ukuphuhlisa le nto ilapha kuwe nawe undithande ngale yam I-love language, so that sizokwazi uba kuphume laa nto ilapha ngaphakathi. That's correct. So that becomes quite important. So let us simplify it. A commodity that can be a best formula for us. We are very unique. We can learn, we can draw lessons from any other existing material, but it will not be adequate for the type of people that we are. Remember, there is no material that can exhaust you. Not at all. You can best describe yourself than any other source of material. So that's why then it becomes critically important about masihlale phansi ukwenzela uba undazise. I must not figure out. I must not try show me, tell me. Because kwalapha emculweni uyaqonda omnye uthanda quiet, omnye uthanda choral, omnye uthanda I-gospel, omnye uthanda this. Now with gospel there are different types. Now that's why then it becomes important to say, look, both of us we like the gospel music. But what is the type of gospel music that you like? And how do we accommodate so that on your birthday, my gospel music on your birthday. My gospel music. For your birthday, the next selection. It's your day. Yonke I-attention ilapha kuwe. I am here not to get excited because of you, but I am here to make sure that you get excited. I'm here to excite you. So therefore, mandingakunwabisi ngohlobo endonwaba ngalo. Mandikonwabise ngohlobo oluzokwazi ukukonwabisa. And kufuneka ke before the date ube undihlovisile uba wonwatyiswa kanjani, ungathi awuyazi ke ungathi awuyazi, ungandenzi ndibe kwi-guesswork, because now there will be room for failure. And yet if you had told me I will not fail. Yes. So, and vice versa ke mfundisi. Yes, that's correct. So to me that is important. And again, says Lhoza, finally, remember emotional aspect of a person is not static. Uyabona ba njengoba sikhula emotionally they are also changing. Now because this emotional dimension yakho iya influenced, number one, your physical condition, your mental maturity, the life encounters, the challenges that you go through. There's certain stages in life. I used to be fragile when it comes to area 18.
ndiyazibona uba ndakhula. I no longer ukumbona Lhoza umntu athe sayiqala into, then the rivers of tears. Yes. Nje kukho subject ethile. Afase uba once ayiqale vele nje inyembezi. Yeah. Akalili. Yeah. But is soft. Yabona is sensitive. Athi but ngenxa yale experience nale experience I don't know ba zayapi ndandikadilila. I can see that. Yeah. So the point then I am driving indoba xa umntu a casual emotionally ngenxa yemeko ezithile. There are certain life experiences akungena kuzo zimtshintshe kolwa hlobo. Mandenze umzekelo, a very simple one. If islebo say chocolate is what makes you to be at your best, okay, then they'll le chocolate. But there will be a stage up where the doctor says chocolate when yeah, what? Yes. Now ngexesha ustop apha kuthiwe ngoku wena umuntu wendoze sugar free. Now into ethetha ukuthi ngoku kufuneka sijonge enye into engekho sweet. Na umve umuntu esithi I never knew intoba ndingaze ndiyeke chocolate imini ingaphela ndingakhange nditye noba liqheqeza le chocolate. Hayi umuntu uyakhula. Yeah. Isuke la. So growth through experience does bring changes emotionally in our lives. Bilo mfundisi. Ngenxa yexesha baphulaphula. Kakhulu ke kodwa iyayenza. Iyayenza. Bendibawela ubuye lapha kubaphulaphuli bayatsho. Ewe masiboleke apha ku-Moment of Truth efanele biyangena ngoku masiboleke pha noba 5 minutes. Abanye bayabulela bathi nyani ingaxutywanga khona ulihle uJunior lihle yena besithini kana bekota kulaa ndawo yohleka. And Sarah said God has made me laugh and all who hear will laugh with me. Yes. Go to Genesis 21, chapter 21, 5-6. Yes. Ezazizoba funeke nyani emntu athi hayi ndivinkwanca uske wa cold uske wathintini ufanele baqala umuntu akhajonge kuye. Yes. Mfundisi phambi kokuba uthi andikuva man baby uske wa cold. Yes. Kazichekishe ezaa steps ufundisa ukuzibalile kwenzela into yobana sizoba right because nepicture yaloku kuthiwa ucold abengekho cold. But the question ithi uyi-thermometer hayi ke mfundisi uqalile so uhamba umejarisha ii-temperatures zabantu because i-problem ye-thermometer ayibikho shushu. Iva bushushu. Into yokuvuba ubushushu. Imejarisha ubushushu. Yes. Ndiyayicabukela i-thermometer. Ngoba yona imejarisha ubushushu. Ibingekho shushu. Ndihlutshwa la comment yakho sesiwa. Ba hayi uyabanda i-thermometer. Ndiyawuthanda umlilo. Ngoba umlilo awukhalazeli condition. Umlilo uyavuka. Uhlala and uvuthe ukwazi ukutransforma i-condition. Uthi gunqu mfundisi endlini. Ayithi uyabanda ndlu yo unenkwanca ndlu yo uyabona. So funeka once ungathi uyabanda uthi uyi-thermometer. Kudala ndikubona waba umejarisha nje i-temperatures lona unabushushu uyamejarisha because kaloku kufanele uba xa ndibanda ube shushu. Ndibanda kanjani xa wena ushushu?
Ndibanda kanjani xa wena ushushu? Kusho ukuthi wena uyi-thermometer uyabanda xa unesakhono sokumejarisha the coldness kwabanye abantu. Akho nto yakho. Cha ke into yoba node ndithethe loo nto. Ufuneka noko. Siyabulela baphulaphuli Mfundisi Maphinda ngenxa yexesha funeka siyishiye kule ndawo kodwa mandikhumbuze ugqibile kule nyanga siphuma kuyo nge-couples for now. Couples abatshati nizawuphinda inyanga yolutsha le inyanga yabantu abasingle with topical unless nabo abalento but here at the topical issues for singles. Sure. Topical relational issues. Because we want to deal with issues of the time. Yeah. Now, let them challenge us. Yes. Now, yes. Let them challenge. We want to address what you need. We want to be relevant. Yeah. Now, masithathe ndoba lenyanga yabantu abasingle. Okay. Makasithethe nge-relationship from i-perspective yabantu abasingle ongatshatanga. Yes. Basesenza i-damage control kwabo bathathileyo. Bane-certificate sesibundukunya mfundisi sekunzinyana siyazama. Sibuye umva ke ngoku ke sithathe abantu because sibona abantu abasingle begowa bengekafiki emtshatweni. Xa ugowa ungekafiki nakwi-destination sibabona abantu bezi-casualties bengekafiki emtshatweni. How can you be a relational casualty ungekafiki emtshatweni? Let's reason together, challenge us. Thanos is Lhoza, challenge us. I will come. Challenge us. What is the topical issue in your mind that is bothering you about the subject of relationship of single? Now we're not chatting, you can sponsor that subject, but it must revolve around a target audience. Single, whether widowed, divorced, never married, and so forth, you are single. Abasekomani from tonight, so when they are at Deeper Life Ministries, by Komani, a family conference. Today I'll be talking about family. Tomorrow at 10, I'm a single. Okay. Afternoon 2 to evening, the couple. So if you're around, admission is for free. Man, zonke izinto nathi sisisanjele content. Number la 0833812267 system umbali. Yeah. So uzawuxelela man phulaphula uzakuxelela. So, but I want us jonge phulaphula funeka usisiloza befumene izinto by Sunday please ukwenzela uba ngomvulo akwazi ukuyazi uba i-line up yakhe ithini. Yes, uyaqonda. So free gift ke uJune Mphiwe uJune Mphiwe mphulaphula inform the content. Yes, decide. Very important. Sifuna ntoni? Decide. And Tina and we are going to dig deep. Yes. Yeah. Go deeper, Papa. See, going deeper. When I'm to single as in never married. Zangwana certificate. Zangwa tsiki ndawo wena. Okanye zangwa kisa mntu tsiki. Sithetha ngomntu oyi-return soldier wawuyile wabuya waphelwa lixhala okanye waswelekelwa ngumlingane. Ndidi zontathu zabantu abasingle. Noba uzawuthi ndinomntu usingle. Yeah. Usingle yenye into le mfundisi. No. Usingle. No. Xa unomntu ungatshatanga, your singleness is questionable. Your singleness has a question mark at the end than a full stop. Okay. Yeah.
single question mark. No, single, une question mark, sine, category sine. Single and, with question mark. And that's why single and a question mark, uti a charter, abe no amandla. Selesita amandla. Amandla sethala umfundisi kudala. The question would be, how can we have unquestionable singleness? As we as Pumel content. I mean, decide because izinto eyenza abantu lento yokungakwazi ukuba single. Ndithi kuwe uThixo before uAdam amnikeze uEva wamenza wapasa ukuba single. Adam had to be single, satisfied, responsible. He was single, satisfied, fulfilled. As a result, uThixo owathi akulungile. Because when you are single, satisfied, and fulfilled, things look for you than you uyokhangela. Wakhangelelwa ukuthi ngamazulu ngenxa ye-unquestionable status of singleness. There you go. Question mark. Nabo ke bane question mark. Yes. Kulo nge-24th. Bathi umfundisi kuyagowa abafundisi. Abantu uqaliwe ngoba ithini weekend athi omnye ayizawube ngigodwe esimabeni. Uzawubuya nini uhamba nabantu wonqena ukuthi ungahambi nami nje lonto nama andikho busy apha uthi hayi sendigcwele uhamba uaplayisha nje uhamba unanto yakwenza uyongcoba umazi nokumazi lo muntu nalela ufike ngomuntu seyazi-introduce elalini uyazi uba akakacelwa soyozi-introduce elalini soyozi-introduce efemini ungekacelwa kuyo sowuzala ubuhlobo awuyazi uba ukacelwa. So ungena kwi-affairs questionable singleness yile benza abantu bagowe. Questionable ngiyawuxelela yabo bangakwazi nokuhlala endlini angakwazi nokuhlala endlini athi ibende le weekend wamucheck bangubani online ongekho online uyabhala pha kuthongodololo sawuyeka nini ukulala kumele uba ulele uphi usafe wamba ukhangelana nabantu wamba ne-caption ubuthongo gone uyagowa bakaloku singleness questionable uhamba uzithathela uxanduva lwabantu uyabona athi umuntu exakekisa isiqu sakhe uzixakekise ngesiqu esixakekileyo uzixakekisa ngesiqu esixakekileyo athi umuntu engathembekanga ngesiqwini sakhe uthatha umuntu ongathembekanga ucinga uzawuthembeka kuwe ngenxa yokungathembeki uzawuthembeka kanjani kuwe uvele nawe ungathembekanga. Cha kaloku ayithi inantsi ingxaki parting short sisilosa umuntu ongathembekanga akamfuni omnye ongathembekanga. Isela alifuna ubelwa mfundisi. Umuntu ongathembekanga ufuna othembekileyo. Yes. But umuntu ongathembekanga akanamehlo lo muntu othembekileyo. Okay. Unengqondo. Okay. Yomuntu othembekileyo. But akanamehlo. Hayi. Akanali imehlo akakwazi ukubona. But ingqondo le. But akaboni. And as a result uthatha ongathembekanga ngemehlo ngerecord yengqondo yomuntu othembekileyo. That's why ba shocked kwi-relationship athi ndothuke aye kwi-psychiatric institution ube uqonda wothuswe into lomuntu iwe yakhe nje. No, umthathe ngengqondo lo muntu othembekileyo ngemehlo elingathembekanga because kune-disjuncture phakathi kwe-thoughts zakhe ne-eye.
That's why iBhayibhile ethi he who finds ayithi he who thinks which means all senses must be at work. All senses also all your senses, the ear, the eye, all of your senses. Yes, all of your senses must be active, must be at work. Ngengqondo yomuntu othembekileyo yeah, because awukwazi kuba nemehlo lomuntu othembekileyo ungathembekanga kodwa unganengqondo uyaqonda ngamanye amazwi unganesyllabus yomuntu othembekileyo but ungabi na skills sale syllabus esengqondweni uyayiva phulaphula masiyeke manifuna sifuneke ihambile namfika nendihambile thank you so much kodwa ke masimention into bana ubangabe usegqibeka 24th ngomgqibelo 24th of June ngo2 yotsho ngo5 uyafuneka pha eCornerstone Family Church Cornerstone Family Church uzawuyazi umuntu wasegqibeka khona yeah khona Edward and Campbell Street egqibeka imahala khawuye nge24th kaJune wena mntu single itopic ithi shocking discoveries during engagement uye uthini xa kukho into uthi uye pha kumfundisi enisani counselor abane zawutshata usokuthi gqi uzawuthini. You are single, you are engaged, you are married. Yeah, phaya sure because hlezi kwaba bathathileyo kuzo zombini seminars sithi mabaye ngoba hleze wena intoba wayibhuda what next. Ewe. You made shocking discoveries. In network yalahleka awayazi noba yi-load setting okanye umasipala ucinye palini ewe okanye mhlambi itower ya nento yakho ikwi-repairs but what next kwakho ubhudeke pha yeah so sifuna ukwenza ke ngokulambundu kunyo okakubundu kunya la that na ubona at least noma ngazange ndenze bekumele balenze man ukwenza ba ubona ba ikhona into ongabe sawuyenza okanye ufuneka sithi hayi nyamezela siyakuthandazela wena mntu uthathile yoko balugcine nje lonto man noba ke at least wazi ukunceda abanye abantu uthi ubona nje seni ndophukelwa na impilo ndalinge nje ndayibhuda what next. Wena mntu utshatileyo wena mntu ungatshatanga uthini xa kuzothi gqinte uwisa umntana ebhedini engage nalo mntu phakathi naphakathi andikabi na certificate nisaya kuthi gqi into hayi lo mntu uzawutshata naye awuthi gqi fast ba ucimba ngokuqala kanti wesihlanu awusomandla ngathi ubona nje ke doyi ukuxelela uba ayingomtshato oqala ingqondo yakho ikhawuleza icinga ba yo benkhandi icingela ba ke divorce uba yi-return soldier kodwa ke inoba noko ke I know because ngaza uphumeka abantu angurida ebusweni uba aqonda ba anyway khange ndibale naye khange ndibuze sawuzithulela soyohamba emva phesithubeni ngoba ngowesine lo mtshalo kanti wawuthathe kangaphi kanti ubuswa intoni ngoku athi kanti ndive omnye esithi okwalena aka ngubani lo abantu bathanda ukungena into zabantu abangene bahambe besibalela abantu abalela ngubani bona ewe ntonto hayi wethu unyanisile lo muntu yabantwana akakuxeleli uba uwesingaphi useselengqina laa nto ngawunyanisile lo wabo uthi kanti sifike njani ndingumyeni wesithandathu inkosikazi yesithandathu okanye usenomuntu ye mani uyihambile indlela semtshatweni no wonder udiniwe uyazi uba mnandi fresh okokonto yawuxhaxhamisa kwi-slow motion kanti uncaphile kudala utyala emikhono yezigusha kule mizi udiniwe namazinyo la wakho ndifuna uba yi-false teeth ndicinga kukugula kanti kukuhamba utyimisipha
uncinda ezilemsheke kulamasi Kini madoda. Hey, hayi papa. Fundisi papa yini baphulaphula mani bekukuhle sesiqabele ngapha ya kodwa ke izinto ezabe 24th of June awufuna uphosa sikunikile taste 25 apha eMonti God is able eBrailini ifree nayo 24th usegqaberha 25 sayiphinda next Friday sikukhumbuze ifree akho mali uzayigcina khoma luzayigcina free zisanje ingqondo yakho uzokwazi uphekwa upheke uphume zonke ezididindidi zabantu usingle notshatileyo no engaged please siyabafuna abo bantu bazokwazi ke bazorhabula esinika nje umrhabuli mfundisi sibarhabulise. Thank you so much mfundisi kusexesha lasethu next week Friday ninike ke za topics ninike nje ezazinto samane sizibangula sisikha sisongula apha ngaba kolesihlanu sifika kwiseminar noba intona mthumeleleni sithi sifika kwiseminar sibe sesijimile. Thank you so much baphulaphuli ndizawubethwa zange nditheke ngake show kuhambe kakuhle have a lovely weekend. God bless you all. Hayi baphulaphuli hayi papa yini sadibana ngomvulo.